Okay, welcome to the final episode of Matchroom Boxing's Lockdown Tapes in partnership with Wow Hydrate. I want to say a big thank you to all of you who listened and watched over the last couple of months. Had some great conversations with fighters all over the world during a pandemic which, fingers crossed, it is starting to slow down. I think fair to say we've saved the best till last as well. Unified WBA, WBC, IBF and IBO champion between 2014 and 2018. He was rated that year as pound for pound number one by the Ring magazine. Having regained the IBF and the IBO titles, he is champion again 2 times at middleweight. It is none other than Triple G, Gennadiy Golovkin. What a pleasure. Gennadiy, it's great to see you. Геннадий, приятно вас видеть. Hi guys. Hi everyone. Hi Gennadiy. So, how are you? And how's California? Прекрасно, очень хорошо. Я чувствую себя великолепно. Я рад, что моя семья себя чувствует великолепно. Я надеюсь, что и все себя также чувствуют великолепно здесь. Everything's great. My family is doing great. I'm doing great here. And I hope everybody else does as well. Good stuff. So right now, are you at the gym in Big Bear? Да, я приехал в Big Bear, то есть в тот зал, в который я обычно провожу свой подготовительный сбор. Вот я буквально эту неделю начал, и здесь все здорово. Yes, I'm in Big Bear in the gym where I usually do my training camp. And this is the first week of the camp. And so far it's been going great. That's great. So have you already met back up with Johnathon Banks? Is he there at the moment? Да, он прилетел, буквально мы с ним виделись, правда, один день. Но он уже здесь, он уже на месте. Я думаю, отсыпается. Сегодня в обед у нас тренировка. Он планирует сейчас ко второй тренировке составлять план. Yes, Johnathon Banks has arrived. I saw him once. He just arrived, and he's probably still jet lagged, so he's taking his time. But this afternoon, we're going to train together. Wow. So how are things been with Johnathon? Do you feel like things are working with your partnership? Ну, мне нравится, я чувствую себя очень комфортно, то есть мы сразу нашли с ним общий язык и понимание, примерно подняли направление, то есть мне нравятся его идеи, мы понимаем, куда мы должны идти, и вот сейчас мы просто пробуем. Yes, I like him a lot, and I should say that we hit off immediately. We have found the common language. We have the common understanding of where we're going. And I like his ideas a lot. That's good. So now we're going to try those ideas. When you first started working with him, he talked about using more speed, more punches. Is that part of the plan going forwards? Ну, и скажу так, и в этом тоже. То есть, я так понял, он не стал раскрывать все карты, то есть мы работаем гораздо больше, но это те основные моменты, на которые мы делаем больше акцента. Yes, but that's just a part of it. He obviously decided not to lay all his cards on the table, but this is the general direction we've been working on. Okay. Talk to me about what's the secret to longevity? It's been 16 years since you won silver medal at the Olympic Games. And you're still going at the very, very top level. What's the secret to longevity? Дисциплина, преданность. Дисциплина, преданность, как здесь американцы любят говорить happy wife, happy life. То есть надо оставаться счастливым. Discipline and dedication. And as Americans say here, happy wife, happy life. So you have to enjoy that. And that keeps you going. Да, надо оставаться преданным своему делу. And you have to be dedicated to the cause. Yeah. So how has training been under these strange circumstances the last 2 or 3 months in the pandemic? Знаете, то есть я думаю, я так же, как и все, попытался адаптироваться к этому новому состоянию, к этим новым ощущениям, то есть к этой новой позиции, в которой мы все находимся. Конечно, все заново, все по-другому, и вот потихоньку сейчас как-то получается нормализовать свой тренировочный сбор,
тренировочную подготовку. То есть я пытаюсь сделать себе все комфортно. Yeah, just like everybody else, I try to adapt to this new phenomena and try to find my position, try to orient myself. But I have to start from the beginning, I should say. And is situation going back to normal, trying to start training and get myself back in shape. Yeah. Your mandatory challenges, Kamil Zarameta. Is that a fight we will hear news on soon, do you think? Я надеюсь, то есть все как-то наладится, то есть как-то уже спорт возвращается на свои позиции. То есть я думаю, у нас есть какое-то время, я не могу сказать точно какое, но я думаю, за это короткое время, наверное, что-то улучшится, и мы сможем вернуться на старые позиции и показать нашим фанатам бокса отличное шоу. Yes, I really hope that things will go back to normal, and I see various sports are being reopening right now, and we have time. I know that we don't have a lot of time, but at the same time, I hope that within that short period of time, we'll be able to get ready, and the situation will improve itself, and we will be able to demonstrate a great show to our boxing fans. Mm. And you have a nice, peaceful place to train as well. How many people will be in the camp when things are in full flow in the next week or two? И вы в хорошем таком правильном мирном месте находитесь для тренировок. Сколько будет народу принимать участие в тренировочном лагере, когда вот он полностью запустится? Но я думаю, будут принимать только мой близкий узкий круг, то есть это все доверенные лица, это те профессионалы, которые уже работают со мной на протяжении долгого времени, плюс-минус спарринг-партнеры. I believe that I'm going to include only the close circle, only the professionals who I've been working with for quite a time already, and probably just include a couple more sparring partners. Okay. Obviously, trainers have changed, but location has stayed the same. What's so special about Big Bear, and what does it give you? That little bit extra. What does Big Bear give you? Особенно, самое главное, это покой, то, что здесь можно поспать, оторваться от семьи, от той суеты городской, то есть здесь можно просто поспать. What makes it so special? Probably the peacefulness of the place and the ability to get some sleep, to get away from the family, to concentrate on training, and to get extra sleep that I need. Is it hard to have proper sleep when you've got kids? Когда вы с детьми, тяжело, да, выспаться? Я вижу, вы все знаете. You know it all. You know it all. You're speaking from experience, I can tell. Only my brother's kids. А у меня только у брата дети. Нет, просто надо разделять. Я могу разделить свою приватную жизнь и профессиональный подход к своему делу. То есть это что оставляет меня, наверное, на вершине еще, по крайней мере. То есть надо разделять, это надо уметь разделять. Yeah, I can successfully separate my private life and my professional life. And that's what you have to do if you want to stay on top. Из-за этого я всегда говорил serious business. That's I've been saying time and again. This is serious business. So it's important to keep the two separate for your own sanity, or just to keep business separate from your personal life? В том бизнесе, в котором я нахожусь, это должно быть раздельно однозначно. То есть это тебя, я считаю так, тебя это сохранит не более на долгий срок, тебя это сохранит более здоровым. I believe in this business that I'm in, you have to keep it separate. And it will assure your longevity, and it will keep you going for longer. Will it be strange to finally retire from boxing and just be Gennadiy rather than Triple G? How will he deal with the transition when it eventually happens? Я не могу сказать об этом сейчас, потому что я думаю, то
нутро, что есть внутри меня, оно никогда не умрет, то есть оно всегда будет во мне, то есть это же и есть суть человека, то есть все, что ты показываешь сейчас, оно остается в тебе, то есть человек не меняется. I cannot say anything right now. The only thing that I'm sure of, I will not change because my soul will be the same. And the way you behave, the way you show yourself is the way you are, the way the true Gennadiy is, and it will not change. Are you aware that you hold a joint record with Bernard Hopkins for the most middleweight defenses, and if you win your next fight, you'll become the record holder with 21 defenses. How much does that mean to you and your legacy? Я думаю, это замечательно. Я думаю, это замечательно. В каком случае, то есть всегда должны ставиться какие-то определенные достижения, ставятся какие-то определенные цели, к которым молодежь должна идти и должна их бить. Если мне все-таки удастся поставить новую задачу, новую цель для будущих претендентов, для будущих чемпионов, я думаю, это будет здорово, если мы сможем перешагнуть уже этот этап, то есть эту цель и поставить более высокую планку, задать более высокий ритм, более высокий план. То есть для следующего поколения, я думаю, это будет здорово. I think it's great. I think it's great that younger generation sets marks, new goals, and it in turn will challenge the new generation. Me setting this mark will allow the new generation of boxers to try to achieve, to beat my record, and I believe this is amazing. And at this stage of your career, with everything you've achieved, what more is there that you still feel is left to do? Ну, смотря по каким рамкам судить, рассматривать, то есть я считаю, я сделал достаточно для себя, но человек такое существо, что ему всегда мало, то есть можно развиваться всегда и больше, то есть во всех направлениях. И больше рекорд, и больше денег, и больше достижений, и больше всего. То есть смотря кому что надо. Well, you have to look at that from different points of view. On one side, I should say that I did enough. On the other hand, to want more is so human. People want more records, to beat more records, to earn more money, to achieve certain goals. So for me, it's just an ability to create, to continue to evolve, continue to achieve. And at this stage, how far ahead do you plan? 1 year, 2 years, 3 years? Ну, тяжело сказать. Опять же, тяжело сказать, потому что сейчас та ситуация, в которой я нахожусь, она меня устраивает, я получаю от этого удовольствие. То есть я от той работы, что я делаю, я еще получаю удовольствие. И та позиция, то есть семейная или все, что связано с моей личной жизнью, она меня сильно не притягивает назад. То есть у меня есть время еще заняться боксом, и я от своего занятия получаю еще определенное удовольствие, наслаждение. То есть как только это закончится, однозначно я закончу с этим совсем. Или почувствую, например, даже там в здоровье какие-то проблемы или еще что-то. То есть, конечно, я закончу. It's hard to say right now. That I should say that I continue to enjoy what I do, and my private life, my personal life, family life is not dragging me away from my sport. And I continue to enjoy what I do, and until I continue to do that, like unless I continue to do that, I'm not going to stop. Like maybe in the future, I might lose interest, or perhaps I might have some health issues. Then I'll have to weigh my options. But the way it is right now, I really enjoy what I do, and I will continue to do it. Well, we love watching you. I hope it continues. Нам очень нравится следить за вашими боями. Мы будем надеяться, что ваша карьера будет продолжаться. Yeah. If you could change one thing about the sport, what would you change, Gennadiy? Коррупция. Коррупция, только коррупция. Corruption. That's the only thing. Я хочу, чтобы спорт... Я хочу, чтобы именно
Бокс – это спорт в первую очередь. Это спорт, а спорт должен быть честен, честно. Box is a sport, and sport should be fair. First of all, it should be fair. Yeah. I was watching here your Olympic final with Gennadiy Golovkin a couple of days ago. I think you win the fight very clearly. Did you feel like you won that fight too? Да, тяжело давать оценку, я бы как бы даже не хотел бы вот это ворошить прошлое. То есть он победил, он вышел победителем, подняли руку ему, сейчас что об этом говорить? I wouldn't want to go back and like slip in the past, so to say. He won. He was pronounced the winner. His arm was raised, and that's it. Let's not go back to that. Я бы хотел бы сказать по-другому. Я благодарен своей судьбе, что она мне дала такой шанс. Она мне дала такой шанс, даже не став олимпийским чемпионом, не потерять голову, не задрав нос, остаться спортсменом, не потерять свое «я», то есть остаться самим собой, что меня очень радует. But what I like to add to this is that did not change me. Not becoming the Olympic champion did not change me for the worst. I did not lose my head. I remained the true myself, and I continued to pursue my goals. Okay. I know that he was ordered. He was given a presidential award in Kazakhstan a few years ago, and he said that his hope was to maybe fight there in the future. Is that still a possibility? Does he still in Kazakhstan? Конечно, я считаю так, что народ Казахстана, они заслуживают такого вечера дома в Казахстане. Они должны получить как возможность посмотреть вживую такое большое шоу, такое, я не знаю, грандиозное шоу на таком уровне, которое делаются сейчас здесь, в США. Я считаю так, что народ этого заслуживает, и это необходимо сделать и подарить народу. Дать возможность народу насладиться таким шоу. Я считаю так, что они заслуживают. Из-за этого я бы сказал, конечно, от меня здесь немного зависит, что это шоу может пройти в Казахстане, но если выдастся такая возможность, я с удовольствием это сделаю. Of course, Kazakhstani people deserve it. They really deserve to see this amazing night of boxing on their land, to see this big show as big as the shows that take place here in the United States, for example. And they would really enjoy that I know. Unfortunately, it's not everything depends on me, but if this opportunity presents itself, I will be happy to go to Kazakhstan and to fight there. We had Danny Jacobs on the podcast 8 weeks ago, and he spoke very highly of you, how great your fight was. He's gone up to 168, as you know. He said he feels much stronger up there. Would you go to 168 for any fights? And if so, would there have to be a belt on the line for you to go up a division? Все категории, они как бы сложные. В каждой категории есть свои нюансы и вещи. То есть в каждой категории есть легкие и нелегкие моменты, свои нюансы. Если он принял такое решение, что перейти в более тяжелую весовую категорию, то есть это его решение. И мне нравится, что вообще Дэниел, он высказывается так именно, говорит, что он чувствует, что он видит, как он это понимает. То есть вот это именно откровенность делает ему, придает ему больше чести, что он как бы не юлит, а говорит, что там будет тяжело, и он хотел бы это попробовать. То есть это только вызывает уважение. Чтобы я бы сказал об такой тяжелой категории, более высшей категории, везде есть свои нюансы. То есть возможно, что там бы я бы чувствовал себя немножко по-другому. Не сказать, легче или тяжелее, но однозначно
те бы нюансы мы бы с ними столкнулись бы. Each category has its own nuances, has its own pros and cons. You cannot say that one category is easier than the other. And what I like about Danny is that he shares the way he feels, the way he sees the situation, and I really appreciate his sincerity. And he's saying that it's not going to be easy for him going up. If I choose to go up, perhaps, like I said, there'll be different nuances. Some things would be more difficult, some things will be easier, but yeah, you have to weigh the options and go with that. Obviously, you've shared the ring with some of the best fighters, all of the best fighters of this generation in your weight division. What do you learn about a man once you've shared the ring with him? Я больше скажу так, я больше узнаю о таком виде спорта, как бокс. Я больше узнаю о боксе. То есть, что здесь он безграничен, что надо совершенствоваться постоянно, и грани нету. Чем больше ты работаешь, чем умнее ты работаешь, тем твое мастерство становится лучше. I should say that I learned more about the boxing itself than about a particular boxer I share a ring with. And the more you fight, the more you analyze, the smarter you become, the better boxer you become. Да, и каждый боксер, каждый мастер показал, насколько этот вид спорта не ограничен, то есть насколько он разнообразен, насколько много стилей, насколько много возможностей. And each boxer demonstrates that this sport is truly limitless. It's infinite. Each has its own style. Each has its own approach. So there's no limit. Pleasure. Gennadiy, it's been a real pleasure to speak to you. Thank you very much for your time, and good luck in the rest of camp. Я очень признателен, что вы позвонили, то есть мне приятно было слышать, и то есть уже ментально вернуться назад. То есть я очень рад. То есть я также желаю удачи вам. Thank you very much for getting in touch with me, for giving me this opportunity to speak in this podcast. It is a great pleasure for me to participate in that, and good luck to you too. Thank you. Thank you. Take care, Gennadiy. Thank you, Chris. Yeah. Спасибо. Thanks. Cheers. And many thanks to you guys at home for watching, not just this episode, but all of them over the last 8 weeks. It's been a pleasure. Got to know some brilliant people, had some great conversations, and it's been a pleasure to keep you all entertained while we've been in lockdown. So thanks, as always, for tuning in. There'll be another From the Corner episode with 3 brand new coaches coming out in a few days. So stay tuned for that as well. And then a couple of weeks' time, we should have good news on Fight Camp. So many thanks, guys. Take care of yourselves, and we'll see you again soon.